Hey, hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம வந்து எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ன்ற ப்ராஜெக்ட் தான் பார்க்க போறோம். லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் நாட் அ வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட், பட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட ஹோல் ஐடியாவுமே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஸ்பெஷலி ஃபார் லேர்னிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் ஜாவா. ஓகேங்களா? இந்த ப்ராஜெக்டோட எண்ட்ல, இந்த வீடியோவோட எண்ட்ல நீங்க என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிப்பீங்கன்னா, டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூ வில் பி கோயிங் டு ஹாவ் அ வெரி கிளியர் ஐடியா. And then வந்து method overriding, which is not a part of inheritance, but method overriding na என்னன்ற ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். சூப்பர் கீவேர்ட், கன்ஸ்ட்ரக்டர் செயினிங்னா என்ன, ஃபைனல்னு ஒரு மெத்தடை நீங்க டிஃபைன் பண்ணா என்ன ஆகும், அண்ட் தென் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்னா என்ன, அப்காஸ்டிங்னா என்னன்ற ஒரு ஓவரால் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல கவர் ஆக வேண்டிய எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் மூலமா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த Java package kula I am going to create a new package which is called as Employee Management System. இப்ப இதுல first வந்து நான் ஒரு class create பண்ண போறேன். That class is named as a person. ஓகேங்களா? இப்ப personன்ற classல எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபீல்ஸ் வேணும் அப்படின்றத நான் டிஃபைன் பண்றேன். சி, இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஜாப் போறாங்க, போகல, அந்த மாதிரி என்னவா இருந்தாலும் பர்சன் ஷுட் ஹாவ் அ நேம் அண்ட் ஏஜ். இதுக்கடுத்து என்ன வேணா இருக்கட்டும், காமனா பர்சனுக்கு தேவையான ஃபீல்ஸ் என்னமோ அதை வந்து நான் இந்த பர்சன் என்ற கிளாஸ்ல டிஃபைன் பண்றேன். ஸோ நான் வந்து என்னென்ன ஃபீல்ஸ் கொடுக்குறேன், ஸ்ட்ரிங் நேம் and int age. This is or those are all the fields I am giving for the person class. இப்ப இந்த person classல I am going to create a constructor. ஏன்னா இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபீல்ஸ் நான் பேராமீட்டர்ல இருந்து சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கிளியர் வியூ இருக்கணும். யூ கேன் ஹாவ் அ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆல்சோ லைக் திஸ். அண்ட் தென் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் நேம் அண்ட் ஏஜ், அப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நேமும் ஏஜும் பேராமீட்டர்ல சென்ட் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? அதனால I am going to create another constructor called as person string name comma int age. After this open close curly bracketல இப்ப இங்க வர நேம், பேராமீட்டர்ல வர நேம் கரண்ட் கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் நேமுக்கு நான் சென்ட் பண்ணணும்னா how I will do this dot name which is equal to name ன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். After that this dot age which is equal to age ன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க ஏன் வந்து நான் நேம் ஈக்குவல் டு நேம்னு சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னா, நேம்ன்ற வேரியபிள் ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட் இன்சைட் திஸ் பேராமீட்டர். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நேம்னு நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மெத்தட் வேரியபிளுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும். அதனால மெத்தட் வேரியபிள் இல்லாம என்னோட கரண்ட் கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு நான் இந்த நேம்ன்ற வேல்யூ கொடுக்கணும், அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா I need to define like this dot name which is equal to name and this dot age which is equal to age. That is what I am doing here. அதுக்கடுத்து I am defining a simple method. The method is going to return me a void display person details. Display person details அப்படின்னு கொடுத்துட்டு inside this I am going to print system.out.println of name and then வந்து system.out.println of age. That's it. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு பேஸ் கிளாஸ் பர்சன் என்ற ஒரு பேஸ் கிளாஸ் எடுத்து அந்த பேஸ் கிளாஸ்ல நான் வந்து பேஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் வாங்கியிருக்கேன், நேம் அண்ட் ஏஜ். அண்ட் தென் அந்த நேம் அண்ட் ஏஜ் நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல கொடுத்துருக்கேன். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல பேராமீட்டரா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது யூசர் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இன் தட் வே ஐ காட் த பேராமீட்டர் அண்ட் ஐ டிஃபைன்ட் இட் அஸ் திஸ் டாட் நேம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நேம் அண்ட் திஸ் டாட் ஏஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜ். இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹாவ் சம்திங் நேம் அண்ட் ஏஜ் இல்லாம எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கறதால ஐ எம் கமெண்டிங் த default constructor. இப்ப நீங்க வந்து you are supposed to create an object for the person with this name and age. Without this name and age you cannot create a constructor. create an object for this person. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப நான் வந்து person என்ற class create பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் எம்ப்ளாயி என்ற class create பண்ண போறேன். எம்ப்ளாயி. இப்ப இந்த எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸ் விச் இஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி ஆப்வியஸா ஒரு ஹியூமனா பர்சனா தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஐ எம் டூயிங்
person as a parent class and employee as a child class. அப்ப inheritance follow பண்ணணும். இந்த class வந்து இந்த person என்ற class parent accept பண்ணணும் அப்படின்னா I need to do it via extends parent, extends person. ஓகே, இப்ப இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் பர்சன் கொடுத்ததையும் we will be going to get an error. அந்த எரர் என்னன்னு சொல்லிட்டு I will tell you. பட் இப்ப இதோட கான்செப்ட் என்ன, நீங்க வந்து இந்த employee classல you can use the name variable, age variable and then display person details whatever you want in the child class. கரெக்ட்டுங்களா? நான் ஒரு கிளாஸ பேரண்ட் கிளாஸ் பேரண்ட் கிளாஸா இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பேரண்ட்ல இருக்க எல்லா மெத்தட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னால ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இந்த எரர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸுக்கு இஃப் யூ கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட் இட்ஸ் ஃபைன், ஆனா பேரண்ட் கிளாஸ்ல தேர் இஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நீங்க வந்து பேரண்ட் கிளாஸோட சைல்டு கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு கால் அ பேரண்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர். கரெக்டா? இப்போ லெட் மீ சே யூ, எம்ப்ளாயிக்கு எம்ப்ளாயி ஐடி வேணும் அண்ட் தென் வந்து எம்ப்ளாயியோட சேலரியும் வேணும். ஐ எம் கெட்டிங் திஸ். இப்போ ஐ எம் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபார் திஸ் எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயிக்கு ஐ எம் கோயிங் டு கெட் int எம்ப்ளாயி ஐடி அண்ட் தென் int salary. ஓகே, after this நான் என்ன பண்ணுவேன், we already know implicit it will be going to have super of. After this நம்ம என்ன பண்ணுவோம், this dot emp id which is equal to employee id and salary is equal to salary. இப்ப இந்த person என்ற classல we don't have the default constructor, we are having the parameterized constructor. அப்ப கால் பண்ணும்போது அங்க default constructor இல்லைன்னா நான் parameterized constructor தான் கால் பண்ணணும். கரெக்டா? அப்ப parameterized constructor is accepting two parameters, ஒன்னு வந்து நேமும் ஏஜும். அப்ப அந்த நேமையும் ஏஜையும் நான் இந்த எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸ்ல வாங்கணும். ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஐ நீட் டு ஃபெச் த நேம் அண்ட் ஏஜ். அந்த நேம் அண்ட் ஏஜை நான் பேரண்ட் கிளாஸுக்கு பாஸ் பண்ணணும். தென் தட் எரர் கான், விச் மீன்ஸ் நீங்க வந்து இஃப் யூ சி இங்க ஒரு வேளை நான் இதை வந்து வாங்கல. ஓகே, and if I have a default constructor over here then it is fine. default constructor இருந்தா அந்த எரரும் போயிடும், நீங்க வந்து எதுவுமே பண்ண வேணாம். பட் ஐ எம் நாட் ஹேவிங் த default constructor, ஐ எம் ஹேவிங் அ parameterized constructor. அப்ப என்ன பண்ணுனா, ஆப்வியஸா எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸுக்கு நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கால் த சூப்பர் ஆஃப்ன்ற மெத்தடை கால் பண்ண போது இம்ப்ளிசிட்லி நம்ம கொடுக்கலனாலும். அப்ப கொடுக்கலனாலும் அதை கால் பண்ண போகுது அப்படின்னா இங்க ஆப்வியஸா ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லங்கும் போது parameterized constructor தான் இருக்கு. then I need to send the parameters inside this bracket. அந்த parameters நான் send பண்ணனும்னா I want to fetch it in the object creation of employee. That is what we are doing. Okay, here inside this parameter I can give name comma age. That's it. Okay, now what I have done, simply நான் வந்து person என்ற class என்ன பண்ணிருக்கேன், parent class இந்த employee என்ற classக்கு create பண்ணிருக்கேன், which means employee is a child class now and person is a parent class. After this, for our information, நான் வந்து system.out.println of employee object created. employee object created னு சொல்லி கொடுத்துறேன். and then here also for our understanding the person object வந்து created னு சொல்லிடுறேன். okay, fine. after this நம்ம வந்து already we know right, இங்க வந்து ஒரு display person details ன்ற ஒரு மெத்தட் எழுதிருக்கோம். அதே மாதிரி we are going to write void display employee details. okay, in employee details la we are having the person details also. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், display person details அப்படின்றத நம்ம வந்து parent classல இருந்து fetch பண்ணிக்கலாம். here I can give it like system.out.println of employee id which is of emp id and then salary. that's it. okay, after this employee அப்படினா அவங்க வந்து work பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா? அதுக்குன்னு ஒரு நான் மெத்தட் கிரியேட் பண்றேன், void work of. here I am going to write a simple system.out.println
இப்போ employee is working அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருவோம். ஓகே, this is done. இப்போ என்ன இருக்குன்னா we have done the single inheritance. Inheritance ஓட டைப்ல first inheritance என்ன? Single inheritance, which means one class. இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒரு சைல்டுக்கு பேரண்டா இருக்கு அப்படின்னா which is a single inheritance. எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸுக்கு இந்த பர்சன்ன்ற கிளாஸ் இஸ் அ parent class and employee class is a child class now. ஓகேங்களா? இப்போ single inheritance வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். and then சூப்பர்ன்ற கீவேர்டை வச்சு நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணியிருக்கோம் and how it is working behind the scene அப்படின்றதும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. if you have a default constructor it is fine, நமக்கு எந்த எரரும் வராது. if you don't have a default constructor அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவோம், எம்ப்ளாயிக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது you want to concentrate the constructor of the parent class person also. ஓகேங்களா? then here and I have also explained நம்மளால வந்து parent class ஓட methods variables எல்லாத்தையும் extend பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can use it. that is what we have done here. now what I am going to do, employee na there is something called as, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்பரா இருக்கோம் அப்படின்னா developing and testing will be coming under the employee class. ஓகேங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I am going to create a developer class. okay, new Java class developer. இப்ப இந்த டெவலப்பர் கிளாஸ எம்ப்ளாயி கிளாஸுக்கு சைல்டா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ்டென்ஸ் எம்ப்ளாயின்னு சொல்லி கொடுப்போம். ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் இப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் எம்ப்ளாயினா எகெயின் எரர் வரும். we know that why this error is coming because of the constructor. கரெக்டா? இந்த டெவலப்பர் வந்ததுக்கு அப்புறமா we need to know the programming language what he is using in his development. அப்ப நான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வாங்குறேன். ஆஃப்டர் திஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபார் திஸ் டெவலப்பர். இப்போ இந்த டெவலப்பருக்கு நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது வாட் யூ நீட் டு டூ, யூ நீட் டு கெட் த நேம், ஏஜ், எம்ப்ளாயி ஐடி, ஹோல். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, தென் நம்ம என்ன பண்ணோம், we need to call the parent class instead of doing it in some way. நம்ம வந்து parent class கால் பண்ணோம். this dot name equal to name அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க கூடாது. நம்ம parent class கால் பண்ணோம்னா சூப்பர் ஆஃப். இப்போ நம்ம எரர் போயிடுச்சு. ஆஃப்டர் this dot programming language which is equal to programming language. after this வந்து நான் என்ன பண்றேன், system dot out dot println of programming language. okay, developer object is created for the programming language. okay fine. இப்போ நான் வந்து constructor create பண்ணிட்டேன். now what I am going to do, work employee na எல்லாரும் work பண்ணுவோம். இப்போ as a developer நான் வந்து கோட் பண்ண போறேன். அப்ப என்னோட workன்ற மெத்தட நான் again வந்து redefinition கொடுக்க போறேன் என்னோட child classல. ஓகேங்களா? void work of open close curly bracketல நான் என்ன கொடுக்க போறேன், system dot out dot println of developer is writing code, developer is developing an application using this ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னது, ஜாவா அல்லது ஏதோ ஒன்று. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸ்ல நான் வந்து ஒர்க்ன்ற மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் இப்போ வந்து ஐ எம் அ டெவலப்பர் அப்படிங்கும் போது இந்த ஒர்க்ன்ற மெத்தடுக்கு நான் வந்து ரீடெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கேன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங். சி, மெத்தடோட சிக்னேச்சர் சேம், method name, number of parameters for this method, everything is same. In the child class நான் அந்த மெத்தடுக்கு வேற ஒரு definition கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா this comes under a method overriding. method overriding. ஓகேங்களா? now again டெவலப்பர்ன்ற ரோல் மட்டும்தான் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல, there is another role called as tester. அப்ப நான் வந்து டெஸ்டர்ன்ற கிளாஸும் கிரியேட் பண்றேன். Tester is also going to have a, இவங்க வந்து programming language தாண்டி we can say string testing tool. என்ன tool யூஸ் பண்ணி இவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கணும். now the thing is we need to make this tester as a child for employee. அப்ப எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்துருவோம். now the error வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், tester open close rounded bracket inside this நான் வந்து
எனக்கு தேவையான எம்ப்ளாயில இருக்க பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணிட்டு தென் ஸ்ட்ரிங் testing tool. Okay, after this open close curly bracket kulla we need to use super of name age salary employee id salary. After this dot testing tool is equal to testing tool. After this system dot out dot println of testing object tester object is created for the testing tool. Okay, now it's done. இப்ப again இதுல பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டர்ன்ற எம்ப்ளாயில காமனா எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். டெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, டெஸ்டர் இஸ் கோயிங் டு டெஸ்ட் த அப்ளிகேஷன். ஸோ நான் எகைன் வந்து அந்த ஒர்க்ன்ற கிளாஸுக்கு ரீடெஃபினிஷன் கொடுக்குறேன். system dot out dot println of tester is testing the application using the testing tool. After this colon plus testing tool. Okay, that's it. இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், whatever I have returned in the employee class, I have redefined that same method. That is means it is a method overriding. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸ் சிங்கிள் கிளாஸ். ஹியர் ஐ ஹாவ் டோல்ட் யூ பர்சன்ன்ற கிளாஸ் வந்து எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸ். பர்சன் அண்ட் எம்ப்ளாயி அச்சீவ் த சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இப்ப எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸுக்கு 2 child இருக்காங்க. One is a developer and next one is a tester. Now we are having a multi-level hierarchical inheritance. ஒரு parentக்கு 2 different child இருக்காங்க. So then it will be a hierarchical inheritance. So இங்க நம்ம என்ன கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், hierarchical inheritance வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் வந்து மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னா எந்த ஒர்க்ன்ற மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும்னு ரன் டைம்ல தான் என்னோட ஜேவிஎம் வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரன் டைம் பாலிமார்பிசம். மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்கை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரன் டைம் பாலிமார்பிசம்னு சொல்லுவோம். அண்ட் மெத்தட் டிஸ்பேச்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபைன். ஆஃப்டர் திஸ் we are going to have a manager class. Okay, Java class manager. This manager is going to extend a employee. Okay, இப்போ வந்து இந்த மேனேஜர் கிட்ட நான் என்ன கேட்கிறேன், உங்களோட டீம் சைஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்போம். Okay, now this manager needs to create a constructor for the constructor with name, age, employee id, salary and then வந்து int team size. Then it will be like super of name, age, salary and all. Then வந்து this dot team size which is equal to team size. Now system dot out dot println of manager object is created with the team size space plus team size. That's it. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து மேனேஜர்ன்ற ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஆஃப்டர் திஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஐம் கோயிங் டு டூ சம்திங். இந்த மேனேஜரோட கிளாஸ்லயும் we need to override the method, right? ஸோ மேனேஜர்ன்ற கிளாஸ்லயும் நம்ம வந்து மெத்தடை override பண்ணிடலாம். Now I can say like system dot out dot println of manager is handling a team with size அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். Manager is handling the team with the size plus team size. Okay. After this I'm going to create a final method. இப்போ manager வந்து ஒரு policy வச்சிருக்காங்க. So I'm going to create a final method with final void company policy. Okay, with this company policy what I'm going to do, I'm going to write this is a manager's company policy. Managers
company policy. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபைனல்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து நான் எகைன் வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன் which is a சீனியர் மேனேஜர். சீனியர் மேனேஜர்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். இந்த சீனியர் மேனேஜர் who is going to extend a manager class. Okay, now what I'm going to do, I want to get the region of this senior manager. Okay, then constructor create பண்ணுவோம். senior manager open close rounded bracket la we will provide this, and then again manager தான் நம்ம கால் பண்றோமோ அப்ப int team size, after that string region open close curly bracket la super of name age team size, then வந்து this dot region which is equal to region system dot out dot println senior manager object is created. Created from the region plus region. Okay, now senior manager object create ஆயிடுச்சு. இப்போ we are going to override the method work, and it is something like system dot out dot println of senior manager is working from the region plus region கொடுத்துருவோம். ஓகே ஃபைன். இப்போ parent classல இருக்க மெத்தட child classல I am able to rewrite the definition. கரெக்டா? இப்போ நான் வந்து ஒரு மெத்தட ஃபைனல்னு கொடுத்துருக்கேன். Can I able to rewrite the method finalனு சொல்லி தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ண போறோம். void company policy. ஓகேங்களா? இப்போ void company policyன்னு கொடுத்ததையும் I am getting an error because வந்து கம்பெனி பாலிசின்றது நான் ஃபைனல்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க ஒரு மெத்தட ஃபைனல்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மெத்தடை உங்களால ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது. அந்த மெத்தடுக்கு நீங்க ரீடெஃபினிஷன் கொடுக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஃபைனல்னா யாரும் அதை சேஞ்ச் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி நான் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் கீவேர்ட் ஃபைனல். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு மெத்தடை நார்மலா எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு நான் வந்து எந்த கிளாஸ்லனாலும் எந்த ஒரு எக்ஸ்டெண்டிங் கிளாஸ்லனாலும் ஐ கேன் ப்ரொவைட் அ ரீடெஃபினிஷன். ஆனா if I have provided any method on final அப்படின்னா இந்த மெத்தடுக்கு யாருமே ரீடெஃபினிஷன் கொடுக்க கூடாது, ரீஇம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நான் ஃபைனல்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த மெத்தட்ல நான் பேரண்ட் கிளாஸோட ஒர்க் மெத்தடையும் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கால் இட் வயா சூப்பர் டாட் ஒர்க் ஆஃப். சூப்பர் அப்படின்றது என்னது? பேரண்ட் கிளாஸோட மெத்தடை கால் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற சூப்பர்ன்றது பேரண்ட் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை கால் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு கீவேர்ட். அப்ப நீங்க அதை வச்சும் நீங்க அதுல இருக்க மெத்தட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? தட் இஸ் வாட் சூப்பர் கீவேர்ட் மீன்ஸ். நவ் we have covered the multi-level inheritance. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன். எம்ப்ளாயி இஸ் அ பேரண்ட். Okay, now employee க்கு manager employee is a parent of manager. Here in the senior manager, if you see, senior manager is means manager is a parent of senior manager. அப்ப employee, manager and senior manager, this is forming something. employee ன்றது parent, அப்ப parent இருக்கும்போது manager is a child. When senior manager becomes a child, manager becomes a parent. So this is something called as we found the multi-level inheritance. ஓகேங்களா? and then வந்து final method ஓட working-உம் நம்ம பார்த்தோம். Now we are going to create a main class. main class create பண்ணிப்போம். Now inside this main class I am going to create a public static void main. First வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு developer-ன்ற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். system.out.println of first developer object create பண்ற கட்டிக்கு I can denote it in something so that நமக்கு differentiation தெரியும். developer னு சொல்லி equal to symbol கொடுத்துறேன். okay,
Now developer object create பண்ணோம்னா developer dev which is equal to new developer of, it is going to accept as a name, age, employee id, salary and then வந்து நம்மளோட java stack, I mean tech stack. I can give agni comma என்னோட ஏஜ்னு சொல்லிட்டு 24னு கொடுப்போம். After that employee id 101, then let's assume our salary as 8 lakhs and then வந்து நம்மளோட டெக் ஸ்டாக் வந்து ஜாவான்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். ஆஃப்டர் திஸ் இப்போ நீங்க இதை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல இருந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, லெட்ஸ் ரன் திஸ். See, developer object created by using the programming language. Developer வந்து it is having an employee object as a parent and then employee is having an object as a employee is having a parent as a person. So நமக்கு அந்த person என்ற object create ஆயிடுச்சு. After this நான் வந்து developerல display developer records இருக்கு இல்லைங்க, employee details இருக்கு இல்லையா, அந்த employee details நான் கால் பண்றேன். இப்போ developer classல பாத்தீங்கன்னா display details கிடையாது. பட் இதோட parent ஆன employeeல அந்த method இருக்கங்காட்டிக்கு I am able to call it via child class. After that now dev dot work of, work என்றது என்னது, I have overridden the method. So if I run this, see, developer is developing an application using java, அதாவது நான் override பண்ண மெத்தட் எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடுக்கு. அண்ட் தென் வந்து டிஸ்பிளேல வந்து எம்ப்ளாயில எப்படி டிஸ்பிளே மெத்தட் கொடுத்துருந்தோமோ அதுதான் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுக்கு. ஓகேங்களா, ஓகே ஃபைன். இப்போ டெவலப்பர் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். சி, இந்த ஒர்க் வந்து நான் ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் காட்டிக்கு என்னோட சைல்டு கிளாஸோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இங்கே வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, விச் மீன்ஸ் ஓவர் ரைடிங்னா நியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வேணும் அப்படின்றதால தான் நான் ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வென் எவர் ஐ வாண்ட் நியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும், நாட் த ஓல்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஆஃப்டர் தட் நம்ம வந்து டெஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம். டெஸ்டர். ஓகே, இப்போ இந்த டெஸ்டருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் சேம் திங். நம்ம வந்து என்ன டூல் யூஸ் பண்றோன்றது மட்டும் தான் சேஞ்சுங்களா. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டெவலப்பர் நான் வந்து டெஸ்டர்ன்னு கிரியேட் பண்றேன், which is tester, then which is of new tester. Okay, now I can say the tech stack as Selenium. Okay, fine. Now what I'm going to do, as already know, tester dot display employee details நம்ம பார்க்கலாம். ஆஃப்டர் தட் டெஸ்டர்ல இருக்க ஒர்க்ன்ற மெத்தடையும் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தான் நடக்கும். தென் சீனியர் மேனேஜருக்கும் நம்ம அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஐ கேன் சே சீனியர் மேனேஜர். ஓகே, நவ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, see, சீனியர் மேனேஜருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா சீனியர் மேனேஜர் sm which is equal to new senior manager of, he is also going to accept the parameters. பட் அவங்களுக்கு வந்து இது தேவையில்லை, செலீனியம்ன்றது தேவையில்லை. they need int age salary team size as 12 and then வந்து region வந்து இந்தியான்னு கொடுப்போம். ஓகே ஃபைன், சீனியர் மேனேஜர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ சீனியர் மேனேஜர்லையும் டிஸ்பிளே எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதையும் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் தட் எஸ்எம் டாட் ஒர்க்ன்ற மெத்தட் இருக்கு, அதையும் கால் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு வந்து சீனியர் மேனேஜர் இஸ் அ மேனேஜர் கிளாஸோட சைல்டு. மேனேஜர் கிளாஸ்ல கம்பெனி பாலிசியை நான் ஃபைனல்னு கொடுத்த கட்டிக்க ஐ கேனாட் ஓவர் ரைட் இட், பட் ஐ கேன் கால் இட். ஓகேங்களா, என்னால் ஓவர் ரைட் தான் பண்ண முடியாது, கால் பண்ண முடியும். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டன் இட். Now what I am going to do is, another thing is, நம்ம வந்து இதை ரன் பண்ணி பார்த்துப்போம். ஆஃப்டர் தட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ த runtime polymorphism, how it is working. See, it is working as expected.
now இப்ப runtime polymorphism நம்ம learn பண்ண போறோம். system dot out dot println of double equal to la runtime polymorphism. See, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து எம்ப்ளாயி இருக்கு இல்லைங்களா, எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன். சி எம்ப்ளாயி இஎம்பி அப்படின்னு கொடுக்கறது விச் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் பார்ட். நியூ அந்த கிளாஸ் அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் பார்ட். திஸ் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க பேரண்ட் கிளாஸுக்கு கொடுத்துட்டு சைல்டு கிளாஸுக்கும் நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, யூ ஆர் சப்போஸ்டு டு ஒன்லி ஆக்சஸ் த பேரண்ட் கிளாஸ் மெத்தட்ஸ். அந்த பேரண்ட் கிளாஸ் மெத்தட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து ஓவர் ரீடிங் மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ சைல்டு கிளாஸ்ல அந்த நியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்துக்கும். பட் பேரண்ட் கிளாஸை தாண்டி நீங்க வந்து ஒரு நியூ மெத்தட் சைல்டு கிளாஸ்ல கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த மெத்தடை உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, தட் இஸ் த ஒன் திங் வென் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த ஆப்ஜெக்ட் வித் பேரண்ட் ரெஃபரன்ஸ். இப்போ வந்து நான் பேரண்ட்டை வச்சு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன், இந்த இஎம்பிக்கு which is equal to new developer of னு கொடுத்து டெவலப்பருக்கு நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா, now what I have done, பேரண்டோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு I created an object for the child. ஓகேங்களா, இப்போ நான் இங்க emp.workoff னு கொடுத்தா emp.workoff அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா தென் டியூரிங் த ரன் டைம் ஒன்லி எந்த ஒர்க்கை கால் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். இதே மாதிரி இஎம்பிக்கு நான் டெஸ்டர் வச்சும் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சி இதே ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் வந்து டெஸ்டர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன், நியூ டெஸ்டர், அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ செலினியம். ஓகேங்களா, ஓகே ஃபைன். இப்பயும் நான் வந்து emp.workனு கொடுக்குறேன்னா எந்த ஒர்க்கை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ரன் டைம்ல தான் தெரியும். அப்படிங்கறதால தான் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ ரன் டைம் பாலிமார்பிசம். பிகாஸ் நான் ரெஃபரன்ஸ் யாருக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், பேரண்ட் கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பேரண்ட் கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கும் போது நான் சைல்டு கிளாஸ் எந்த சைல்டு கிளாஸோட ஒர்க்கை கால் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் தெரியும். ஸோ தட் டைம் only I know which method I am going to call. So it is called as a runtime polymorphism. Object creation will be going to happen on the runtime. So அதனால எனக்கு runtimeல தான் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும். That is why it is called as a runtime polymorphism. Next வந்து instance of, this is a very easy point, but நம்ம வந்து we will find it something, நம்ம வந்து இது எப்பயுமே வந்து learn பண்ணிருக்க மாட்டோம். Instance of. Okay. It should be like instance of. இப்ப instance of அப்படின்னா என்னன்னா, நான் கேட்குற ஆப்ஜெக்ட் இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் தானா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் instance of. ஃபர்ஸ்ட் வந்து if or else if வேணா system.out.println of. இப்போ I can say that emp as a instance of developer. emp instance of developer அப்படின்னு கேட்டா it will return me true or false. emp is an instance of tester னு கேட்டா it will return me true or false. ஓகேங்களா, let us see what is the answer. This one will be false, I think. ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்க override பண்ணிட்டோம் எம்ப்ளாயியோட டெஸ்டருக்கு. So I am getting the emp as an instance of. Instance ofனா இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் தானா எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ வந்து emp-ய நான் எம்ப்ளாயிக்கு ஆப்ஜெக்டானு கேட்கிறேன். Now let's see what is happening. It is obviously வந்து எம்ப்ளாயிக்கும் ஆப்ஜெக்ட் தான், because we are following an inheritance. அப்ப tester is obviously going to call the constructor of employee and all. So அதனால வந்து it is also an instance of employee. Okay, so this is what actually inheritance means. இந்த வீடியோல வந்து we know what is single inheritance, how to implement it, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, அதுக்கப்புறம் வந்து super என்ற keyword-ஓட usages, final என்ற keyword usages, then வந்து constructor call எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம், then instance ofனா என்னன்னு பார்த்தோம். after that வந்து ஒரு reference வந்து parent class create பண்ணி child classக்கு object create பண்றது எல்லாமே பார்த்தோம். Here I need to explain you what is constructor chaining. இப்ப இந்த senior manager என்ற constructor which is calling the constructor of an another class.
கரெக்டா பேரண்ட் கிளாஸ் கால் பண்றது. இந்த மேனேஜர்ன்ற கன்ஸ்ட்ரக்டர் which is calling the constructor of an another class, அதோட பேரண்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுது. and then again super is calling the parent class constructor. so this is what constructor chaining. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல இருந்து இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம கால் பண்றோம் இல்லையா, that is what constructor chaining. and then another thing is upcasting. Upcasting அப்படின்னா என்னன்னா, here if you see I am creating a reference of a parent and then creating an object of a child. okay, this is what upcasting. இப்போ நீங்க வந்து சைல்டோட மெத்தட்ஸை கால் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. whatever method present in the parent class you can access it. அந்த மெத்தடுக்கு நியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சைல்டில் இருந்தா அந்த மெத்தட்ஸோட அந்த ஓவர் ரைடிங் மெத்தட் வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். தட் இஸ் வாட் திஸ் மீன்ஸ், கிரியேட்டிங் அ ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ பேரண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ சைல்டு. இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்னா டு செக் வெதர் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப். ஓகேங்களா? ஓகே, தென் another thing, I think I have explained you all of those. okay, இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். see, constructorல if you want to call the current class constructor you will be using this of, and to call the parent class constructor you will be using super of. ஓகேங்களா? இப்போ parameter வச்சு constructor கால் பண்ணோம்னா you will be sending those parameters inside the open close parameter, open close rounded bracket. இப்போ நான் senior manager open close rounded bracket this dot manager which is this dot. okay, it should not be like that. okay, நம்ம வந்து simple default parameter default constructor நம்ம யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே, insert super off. super offல வந்து நான் நேம் ஏஜ் எல்லாம் கொடுக்கணும். I can give something like Agni 24, employee ID 101, salary as something நமக்கு வர்றது பிடிச்சிட்டு போடுவோம். ஓகே, இப்போ நான் இதை வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? டீம் சைஸஸ் 10. ஓகே, இப்போ நான் இங்க வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சிருக்கேன். நவ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு கால் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ், நான் வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு கிவ் திஸ் ஆஃப்னு சொல்லி நான் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? திஸ் ஆஃப்னு கொடுக்கணும். ஓகே, நான் இந்த திஸ் ஆஃப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் சூப்பர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாமான்னு கேட்டா கொடுக்க கூடாது. விச் மீன்ஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள ஒன்னு திஸ் இல்லைன்னா சூப்பர், ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணுதான் இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா திஸ் அண்ட் சூப்பர் ஆஃப் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே வந்து விச் இஸ் சம்திங் லைக் they will be the first statement in that constructor. அப்ப this நீங்க first statement கொடுத்தா சூப்பரும் அதேதான், நான் தான் first statement inside a constructor னு சொல்லுது. அப்ப ஏதோ ஒண்ணுதான் நீங்க வந்து first statement கொடுக்க முடியும். You are not supposed to give two of those. okay, that is the one thing we need to know. So far we understood what is inheritance and everything about top and bottom of the inheritance in this mini project. It is not something I can say it is a project which you will be going to develop. It is a practice project. ஓகேங்களா? இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு டீச் பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இது. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்களும் side by side work out பண்ணி whatever questions you are getting let me know in the comment section. I hope இந்த வீடியோல நான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ எம் நாட் ஷியோர், இதுலயும் நிறைய டவுட்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரலாம். ஸோ அப்படி வர டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் டவுட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வெல் see you in another video. Thank you. Bye bye.